So നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് Fourier transforms ആണ്. Okay, Fourier transforms. വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് Fourier transforms because it has applications in numerous places in advanced physics. ഫിസിക്സിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് Fourier transforms എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and Fourier integrals and Fourier transforms. So we will not be deriving or we will not be going to basics. We will just start from the definition of Fourier transform. Okay, so this is the definition of a Fourier transform, and we will then later on study various properties of this Fourier transforms. Fourier transform various properties are നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുന്നത്. Okay, so first of all this is the definition of a Fourier transform, and before that let me tell you for a Fourier transform what is known as Fourier pair. Okay, a Fourier pair of variables, it's like our momentum space position basis. Quantum mechanics position basis momentum basis ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ടൈം ഫ്രീക്വൻസി വേരിയബിൾ പെയർസ് ആണ് Fourier transform ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് we will transform from time domain to frequency domain. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നൊട്ടേഷനാണ് എക്സ് പൊസിഷൻ എക്സ് വിത്ത് എക്സ് എസ്. ഓക്കെ, ചില ആൾ ടി വിത്ത് എസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല വേരിയബിൾസും പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹൂസ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് Fourier transform is denoted by capital F of S. Okay, or f of t ആണെങ്കിൽ it is g of omega. Okay, like this. So this is called a Fourier pair. So in this case we take the Fourier pair as t and omega, time frequency domain. Okay, this is popular among communication engineers who deals with signal processing. Okay, so frequency time variables are നമ്മൾ first definition use ചെയ്യുന്നത്, but you can generalize to any pairs of variables. Okay, so the Fourier transform of a function f of t is denoted by g of omega, and which is defined by 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t e raised to minus I omega t dt. Okay, and the inverse relation, if we are defining this as a Fourier transform, then the inverse relation is 1 by root 2 pi f of t is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity g of omega e raised to plus I omega t d omega. So here ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് I omega ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് I omega t ആണ്. Okay, so let's go directly into the properties of Fourier transform. Fourier transform has three very important properties. Okay, we'll additionally discuss symmetry properties also. Symmetry property of Fourier transforms. Symmetry properties. Okay, so these four properties are mainly discussed in Fourier transform. So first നമുക്ക് linearity എന്താണെന്ന് നോക്കാം. What is meant by linearity property? What is the this is directly connected with the linear transformations. Okay, നമ്മൾ പിന്നെ വെക്ടർ സ്പേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ലീനിയർ ആൾജിബ്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ? എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടി from one space to another space is linear if any two elements u and v in v യിലുള്ള രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് യും വിയും, ആൻഡ് ഡബ്ല്യൂയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ലെറ്റ് മീ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യൂയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് സ്ഥലത്ത് അടുക്കട്ടെ യു വി ഇൻ വി, ദെൻ ആൻഡ് ആൽഫ ബീറ്റ belongs to some constants or real numbers, then a transformation t from v to w defined by t of alpha u plus beta v is equal to t of, if this is t of alpha into t of u plus beta into t of v, beta into t of v,
then such a transformation is called a linear transformation. This is the pakka njan mathematically aanu parnathu. You will not have understood anything, but I'll explain this. Okay. So what is a definition of a linear transformation? Mathematically ഇതാണ്, അത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസിസ് രണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. So in this case we consider V and W two spaces. Then we define a transformation T from V to W. Then if U and V are two elements of V and alpha beta are two real numbers or some constants, then alpha U plus beta V must be equal to alpha into T of U plus beta into T of U. Now Fourier transform this satisfy in the condition. Other Fourier if let me denote by this curly f. Okay, this curly f is denoted is the notation for Fourier transform. If I have two functions f of t and g of t, okay, or I have two functions f of t and g of t, then the Fourier transform of linear combination of this alpha f of t plus beta g of t is equal to alpha into Fourier transform of f of t plus beta into Fourier transform of g of t. Or if you already defined a Fourier transform of f of t is capital F of s and Fourier transform of g of t is capital G of s, then this can be written as alpha into capital G of s plus beta into capital G of f of s, capital F of s plus G of s. Okay, അതായത് ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം. നോക്കൂ, the Fourier transform of sum of two functions or കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കി പറഞ്ഞാൽ linear combination of two functions. Okay, linear combination സം നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ്? സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ജി ഓഫ് ടി അല്ലേ, അതിന് പകരം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സം ചെയ്യാം, അതിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ Fourier transform of a linear combination of two functions f of t and g of t is equal to the linear combination of the Fourier transforms of the individual functions. Okay, അതാണ് linearity എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ linear transformations എന്ന് വിളിക്കും. And Fourier transform is one of the famous linear transformation. Okay, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു Fourier transform ആണ്, linear transformation ആണ് Fourier transform എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so I have given the proof here why a Fourier transform is linear. നോക്കൂ, if we have two functions f and g, then the sum of these two functions, if we take the Fourier transform of the sum of these two functions, it can be written as 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of x plus g of x e raised to minus I sx dx. Right? Now we split this into two integrals. First f of x e raised to minus sx dx and g of x e raised to minus sx dx. But this is nothing but f of x in the Fourier transform. This is by definition. This is by definition the Fourier transform of f of x, and this is by definition Fourier transform of g of x. Therefore, we can write this is f of s and g of s. Okay, or f of s plus g of s. So, നമുക്ക് കിട്ടി linearity property. ഇതാണ് linearity property. നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട linearity property എന്താണ്? f of f plus g of s is equal to f must be equal to Fourier transform of f of s plus Fourier transform of g of s. And this is also true for linear combinations. ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും this is alpha and this is beta, this is true. അതും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so that is the linearity property of Fourier transforms. Now the second property is
the shifting property of Fourier transform. Upon a shifting in the origin, the function, if we have a function f of t, then we shift the origin by a constant f of t minus a. ഒരു a കണ്ട് എന്ത് origin shift ചെയ്യണം. Okay, to the left. Then the Fourier, how will the Fourier transform change? Okay, the function and f of t and f of t minus a like aayale, if the f of t has a Fourier transform capital F of s, then what will be the Fourier transform of f of t minus a? That is the question. Okay, let's approach this question by definition. Okay. The definition of f of t plus b, ഇവിടെ ഞാൻ a അല്ല എടുക്കുന്നതിന് പകരം t plus b എടുക്കുന്നത്. If the function f of a, f of t goes to f of t plus b എന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ, then the Fourier transform of f of t plus b will be, the Fourier transform of f of t plus b will be 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity f of t plus b e raised to minus I s t dt. Okay, now I substitute t plus b equal to u. T plus b can u substitute. Then what will be du? Du will be dt, right? Because b is a constant. B is a constant. Then what will be t? If t plus b is equal to u, then t will be equal to u minus b. Okay, so we can write this as f of u e raised to minus I s into u minus b du. Okay, so now substituting this t plus b, as I said, u into t plus b എന്ന് substitute ചെയ്തു. Actually ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലൈനിൽ എഴുതേണ്ടതാണ്. Okay, anyway, so 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity f of u e raised to minus s u split ചെയ്താണ് into e raised to I s b du എന്ന് എഴുതി. Okay, u minus b എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. Now this we are integrating over u, right? Therefore this term is a constant. Why? Because there is no u inside this term, therefore we can take it outside. Okay, അതിനെ പുറത്തെടുത്താൽ e raised to I s b into 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of u e raised to minus I s u du. But whatever you see here, this is by definition, it is the Fourier transform of f of u. f of u ന്റെ Fourier transform ആണ് ഇവിടെ ബോക്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, but that is already obtained as capital F of s. Then the Fourier transform of f of t plus b is nothing but e raised to I s b into f of s, where f of s is the Fourier transform of f of t without the shifting. Shifting ഇല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ്റെ Fourier transform ആണ് f of s. Then with shifting ഉള്ള Fourier transform function of Fourier transform ആയിരിക്കും e raised to I s b f of s. Similarly, if the shifting is towards right side, that is f of t goes to f of t minus b, then you will end up the Fourier transform as Fourier transform of f of t minus b will be equal to e raised to minus I s b f of s. Okay, so in general രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can write e raised to plus or minus f of t plus or minus b is equal to plus or minus I s b f of s. So this is the idea. You can see this is called a shifting theorem. Okay, now an important application of this is the Fourier transform does not change in magnitude when you shift origin. Fourier transform, when you shift origin, Fourier transform does not change magnitude. Why? Because when you change origin, the effect is this. Like this is a phase factor. Like this is a phase factor. നമുക്ക് Fourier transform ന്റെ കൂടെ phase factor ആണ്. Now what if you take the f star? F star എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be minus I e raised to minus I s b f of s, f star of s, right? Then f star or f is equal to e raised to I s b e raised to minus I s b f star f, that is equal to
ഇവിടെ ഇത് ഷിഫ്റ്റഡ് ആട്ടോ, ഷിഫ്റ്റഡ് ആണ്. ഷിഫ്റ്റഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ഷിഫ്റ്റഡ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറേഷൻ. സോ ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മോഡ് എഫ് സ്ക്വയർ. സോ മോഡ് എഫ് ഷിഫ്റ്റഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എഫ് നോട്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് സ്ക്വയർ. That means the shifting origin does not change the magnitude of the Fourier transform. Okay, so this is an important application. So that's what written here. Now we have another theorem that is called the stretch theorem. So what does it mean by stretch? Stretching means this. If it's a linear transformation again, if you have a grid, coordinate grid like this, if you have a coordinate grid like this, okay, so if you have a coordinate grid like this, okay, the grid lines in the area. Now if you go from this, this is t and this is f of t, and the axis on the area, this is t of t. Now if you go from t to at, t in the at like 1, where a is a scalar, a is a scalar or a real number, okay, or a real number, then how will be the grid lines change? The grid lines will change accordingly by, there will be no change in the length of this f of t side, only this side will change. So it will be like this. There will be no change in the length, but the breadth will change because we have changed the t parameter now. So now we have this, okay, so now we have this, and there is no change on this. There is no change. Okay, this is same as this. So this is AT, this is AT. So stretching of t. So this is a stretching along t axis. This is stretching along t axis. Now you can also have this a if a greater than 1. Now if a is less than 1, this is squeezing, the opposite of stretching. Stretching the opposite is squeezing. Okay. In both the cases, how will the Fourier transform change? Fourier transform എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കേസിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Okay. So let me go back and write the Fourier transform of the f of at. So if f of at is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of at e raised to minus st dt ist dt, and I can write 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of u. I substituted u, at is equal to u, at equal to u കൊടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള f of u e raised to minus I s into u by a. Like if u is equal to at, then what will be t? T will be u by a. But actually u by a ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ? പക്ഷെ ഞാൻ ആ u by a എന്നുള്ളത് ഈ 1 by a എന്ന് ഞാൻ എസിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി. ഓക്കെ, 1 by a ഞാൻ എസിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി. യുവിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്നതിന് പകരം, because this is just multiplication. Now what is du? Du is nothing but 1 by a du. Now if you take this 1 by a outside, if you take that 1 by a outside, you will get 1 by a into 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of u e raised to minus I s by a u du. But you look at the definition of Fourier transform. Fourier transform definition is from here. If you see the definition, whatever appear here ഉണ്ടോ? ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണോ, ഈ സാധനം ഇവിടെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ അപ്പിയറൻസ് എനിവെയർ എൽസ്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് അത് ഇവിടെ വരും. സോ ഇവിടെ ഒമേഗ ബൈ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒമേഗ ബൈ എ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് Fourier transform. So in this case
In this case, we have multiplied, we have s by a here. Okay, therefore this is nothing but s by a here, but this is nothing but Fourier transform of s by a, right? And we have 1 by a here, therefore 1 by a of s by a. Okay, so this is the case. Okay, so this is the case. So now what happens if a less than 0? The stretching, instead of stretching, if we have squeezing angle, the limits of the integration are reversed when we make substitution u equal to x. U equal to x നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും വരിക, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. അന്നേരം ആ ലിമിറ്റ്സിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ദർ വിൽ ബി എ മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വെൻ എ ലെസ് ദാൻ 0, the Fourier transform of f of a t is equal to minus 1 by a f of s by a. ഇനി രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ we can write if f of t is ഈ ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ this they are Fourier pairs. എഫ് ഓഫ് ടീൻ്റെ Fourier transform ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസ്, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് Fourier transform ആണ് എഫ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഡബിൾ ഹെഡഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എ ടിയുടെ Fourier transform will be 1 by മോഡുലസ് ഓഫ് എ എഫ് ഓഫ് എസ് ബൈ എ. മോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് if a is greater than 0 then this is plus a, if a is less than 0 this is minus a. Okay, so we can generalize the result into f of a t is equal to if f of a t, the Fourier transform of f of a t is equal to 1 by mod a f of s by a. Okay, so this is the stretching theorem. Now let me brief the theorems I have discussed in the above. The first theorem was linearity theorem, right? So if we have a linear combination of two functions f1 and f2, linear combination a1 f1 plus a2 f2, then then the Fourier transform of this linear combination is actually the Fourier transform of sum of linear combination of individual transforms. So a1 g1 of omega plus a2 g2. Then we had stretching theorem or stretch theorem or squeezing theorem. We have Fourier transform of f of a t is equal to 1 by a for g of omega by a. And we have shifting theorem, Fourier transform of f of t plus or minus a is equal to e raised to plus or minus I omega a g of omega. Now up to this was നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്, ഇതുവരെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള. Now from this we have Fourier transform of t raised to n f of t is actually equal to I raised to n dn by d omega n of g of omega. അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഈ ഐനെ I raised to n നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. And Fourier transform of minus I whole raised to n minus it whole raised to n f of t is equal to dn by d omega n g of omega. And the Fourier transform of derivative of a function with respect to t is equal to I omega g of omega. And Fourier transform of a complex conjugate of a function is just complex conjugate of the Fourier transform of the function. Okay, so let me ask you a question. If some function f of t, if t square has if t square has Fourier transform of g of omega, then what is the Fourier transform of 2t? Yeah, right away you can write it as I omega g of omega. Why? Because 2t is nothing but d by dt of t square. Okay, so d by dt of t square and Fourier transform എന്താണ്? It is the I omega times transform of this. So this is the Fourier transform. So അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. If
if sin omega t has the Fourier transform of g of omega, then cos omega t has the Fourier transform of I omega g of omega. Okay, so ഇത്തരം calculations നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Okay, so that's it. Now let's go for some examples. Okay, so far any questions? ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? You have any doubts, you can ask. Okay, so I hope no questions are there. Then let me move forward. So this is an example. Find the we can find the Fourier transform of f of t, which is equal to e raised to minus mod t. Okay, f of t is equal to e raised to minus mod t, and hence using the inversion, we നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് deduce that dx by 1 plus x square is equal to pi by 2. Integral 0 to infinity dx by 1 plus x square is equal to pi by 2 എന്ന് deduce ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. Usually നമ്മൾ ഇത്തരം integrals കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ here for the sake of illustration of the method we are going by this method. Okay. So we'll start with taking the Fourier transform of this function. So f of s is equal to, or f of x is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t e raised to minus I x t dt. Now what I am doing is f of t ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, e raised to minus t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ e raised to minus mod t ആണ്. So mod t ൻ്റെ പറ്റി എന്താണ്? Mod t is minus t when t less than 0. Okay, and t for t greater than 0. Therefore we can split the integral into two parts, minus infinity to 0 plus 0 to infinity. Okay, minus infinity to 0, the mod t will become minus I x minus t. Okay, so therefore we can there is a minus already here. So ആ മൈനസും പിന്നെ മോഡ് ടി നെഗറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ടി ആയിരിക്കും. ആ മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും. ദെൻ പോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടി ആവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു മൈനസ് ഐ എക്സ് ടി ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഐ എക്സ് ടി. ദെൻ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് യു ക്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വെരി ഈസിലി. നൗ ഹിയർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈയിങ് മെത്തേഡ്. നോക്കൂ, ഒരു കാര്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. If integral from a to b, then this is equal to minus of integral b to a. Okay, we have again another result. Integral from a to b is for example f of x dx, then integral from minus a to minus b f of minus x minus dx. This is another result. ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. Because integration limits swap ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു overall negative sign വരും. But if you can change also the limits, sign of the ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ സൈനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ സ്വാപ്പ് ദ സൈൻ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എവിടെ വരുന്നോ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മൈനസ് കൊടുക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഡി എക്സ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So I have minus infinity to 0. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് സ്വാപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ മൈനസ് സൈൻ വന്നു. ഇനിയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സീറോൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ്, സീറോ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്, ഇഫക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടി ഉള്ളിടത്തൊക്കെ മൈനസ് ടി ആവും. സോ ഇവിടെ മൈനസ് ആവും, ഇവിടെ മൈനസ് ആവും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ്. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus t 1 minus ix into minus dt. Okay, plus 0 to infinity e raised to minus t 1 plus ix dt. Okay, so this can be integrated very easily. E raised to minus t into 1 minus ix by minus 1 minus ix from 0 to infinity.
and this term is also easy, e raised to minus t into 1 plus ix divided by minus 1 plus ix from 0 to infinity. If you apply the limits, e raised to minus infinity minus t raised to 0 plus 1 by 1 plus ix into e raised to minus infinity minus e raised to 0. So this will be 1 by 1 minus ix plus 1 by 1 plus ix, that is equal to 2 by 1 plus x square. Okay. Therefore, f of x is equal to 1 by root 2 pi integration porth. So 1 by root 2 pi into 2 by 1 plus x square, or root of 2 by pi into 1 by 1 plus x square. Now this is the Fourier transform of e raised to minus mod t. Okay. Now what I'm doing is put t is equal to 0 on both sides. Okay. T equal to 0 on both sides. What we'll get? Okay, or first of all, I'm writing the inverse. ആദ്യം ഞാൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ തരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് ടി ഡി എക്സ്, റൈറ്റ്? സോ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? f of x is 1 by 1 plus x square, ഒരു root 2 by pi ഉണ്ട്. Okay. Yeah, what I have written here is f of x, since f of x is an even function, f of x നോക്കൂ എന്താണ്? f of x is equal to root 2 by pi 1 by 1 plus x square. This is an even function. This is an even function. Okay. Therefore, we can write here this integral as integral from minus infinity to 0 f of x e raised to I x t dx plus integral 0 to infinity e raised f of x e raised to I x t dx. റൈറ്റ്? ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 0 ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, 0 ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ മൈനസ് സൈൻ വരും. ഇനി ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ -0 -0 ആയിരിക്കും, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ആവും, ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എക്സ് ടി ആവും, ദെൻ മൈനസ് ഡി എക്സ് ആവും. So e minus dxും e പ്ലസും ക്യാൻസൽ ആയി. f of minus x എന്നാണ്, since f of x is even, this f of minus x is equal to f of x itself, right? So therefore this is f of x itself. So we have obtained a minus sign here. നോക്കൂ, അതല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ടേമിലുള്ളത്. In the second term also, in the second term we have e raised to minus I x t ixt yep. So this is f of x e raised to minus ixt plus dx. This plus is cancel, the രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, യാ. സോ ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും വന്നു അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് പ്ലസ്, സോറി. ഓക്കെ, സോ അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കോമൺ ആക്കി എടുക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം? 1 by 1 plus x square നോക്കാം. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് 2 by pi ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ എക്സ് ടി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എക്സ് ടി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 2 cos എക്സ് ടി. ആ 2 ആണ് പുറത്ത് വന്നത്, 2 ആയത്. ഓക്കെ, സോ 2 by pi 0 to infinity cos എക്സ് ടി by 1 plus x square dx. Now we substitute t equal to 0. T equal to 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ e raised to 0 എന്താണ്? 1 ആണ്. So 1 is equal to, ഇവിടെ 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 1 plus x square. So from this we can obtain integral from 0 to infinity dx by 1 plus x square is equal to pi by 2. ഇതാണ് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യാൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So that's it. Now further problems are given in the discussion sheet. You can solve, you can try in the discussion sheet. A discussion sheet il nokkiyal nikku baakilla
examples okay ചെയ്യാം. Okay, I will discuss only one example in the class. ബാക്കി ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് external ആണ്. Okay, you can always consult me. You can if you have any doubts you can come and ask to me. Okay, now we move on to Fourier sine and cosine transform. So what we have is g of omega is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t e raised to minus I omega t dt, right? So ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. We can write this as 1 by 2 root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t into e raised to minus I omega t നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, cos omega t minus I sin omega t, okay, dt. Then we can split this into 2, 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity f of t cos omega t dt minus I into plus minus I into 1 by root 2 pi into integral minus infinity to infinity f of t sin omega t dt, right? And we call this as Fourier cosine transform. This is Fourier cosine transform. Fourier cosine transform, and this is Fourier sine transform. Fourier sine transform. With apart from this minus I, I ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ടേംസ് നമ്മൾ Fourier sine transform. Okay, now this 2 comes from the changing this integral. The minus infinity to infinity ആണുള്ളത്, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 0 to infinity ആകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ 2 വരുന്നത്. സോ 2ഉം 1 by root 2 ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എന്താവും, root 2 ആവും. So root 2 by pi integral 0 to infinity of t cos omega t dt. This is cosine transform, and this is sine transform. Okay, so let's do an example for this also. Let's find the Fourier sine transform of the function f of x is equal to e raised to minus ax by x. And so gs of s is equal to root 2 by pi integral f of x sine sx dx. Okay, so sine sx f of x ನನಗೆ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So integral so differentiating on both, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് I am differentiating on both sides with respect to s. We will get d by ds of gs of s is equal to ഇവിടെ നമുക്കുള്ള e raised to minus ax എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ we can substitute it right away, e raised to minus ax by x. Okay, so if we differentiate it with respect to s, then this according to when we differentiate with respect to s, this is just a constant അല്ലേ, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം. So we can take it e raised to minus ax by x ഉണ്ട്. നമുക്ക് sin x sx നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, cos sx into x, ആ x ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഈ എക്സും ഈ എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി, ബാക്കി എന്താണുള്ളത്, ബാക്കി e raised to integral e raised to minus ax cos sx dx. ഓക്കെ, okay, now this is derivative of d by ds of gs of s. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be gs of s? gs of s will be the integral of this quantity. Okay, this is e raised to minus ax into minus a cos sx plus s sin sx by a square plus s square. ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, we have integral e raised to minus ax cos sx dx, right? So that is equal to, അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, e raised to minus ax ആണ്, ഇൻറ്റു integral of second function. Integral of second function becomes cos sx integral of this
minus a, sorry, minus la, plus sine sx divided by s minus integral of derivative of first function. Derivative of first function is e raised to minus ax by minus a into integral of second function. It is sine x by s, right? So this term you will again integrate with respect to integration by parts. So all integrating by parts you will get a term like this, and in such a case you will end up equation like this: e raised to minus ax into minus a cos sx plus s sin sx divided by a square plus s square from 0 to infinity. I think, let me check, is there any other easy way to do this? Integral calculate easy method. This is e raised to minus sx, so I can e raised to minus cos x. Okay, let me see who is that. Okay, so finally we will end up at dgs by ds is equal to a by s square plus a square. So here, apart from this complication, we have this, and finally integrating with respect to s, we will get integral f of s is equal to f of s is equal to integral a by s square plus a square ds, which is equal to tan inverse s by a plus c. But f of s is equal to 0 when s is equal to 0. Okay, that therefore c is equal to 0. Finally, f of s is equal to tan inverse s by a. F of s is equal to tan inverse s by a. So this is the this is an Fourier sine transform. Okay, this is the Fourier sine transform. Okay, this integral you can also evaluate by using Laplace transforms. Okay, I integral Laplace transforms based here. What is Laplace transform of cos x? Laplace transform of cos x is nothing but a by Laplace transform of a by s square minus a square, right? A by s square minus a square. Therefore, Laplace transform of e raised to minus ax cos sx is equal to a divided by s minus a the whole square minus a square. Sorry, s plus a whole square minus a square. So common this will be s square plus a square. Okay, so using Laplace transform you can evaluate this right away into this. Okay, don't go for the other way. Okay, so that is it. Now we can I have given further examples in the sheet. You can always consider discussing that. Now, convolution theorem. Convolution theorem, it's just the product in the Fourier space. Product in the Fourier space. Usually if we go from one coordinate system to another coordinate system, the multiplication is not so obvious. For example, if you have Cartesian coordinate system, let me take to a coordinate grid system. If you have a Cartesian coordinate system, this is a coordinate grid, then you are going to spherical polar coordinate system. In spherical polar coordinate system, whatever you have is spheres, concentric spheres, right? So you have concentric spheres, then you have lines like this. Okay, so in case if you
consider this small area here. In Cartesian coordinate system, that area is, if this is dx and this is dy, then the area is dx dy, right? So if you go to spherical polar coordinate system, the same area is very complicated, right? You will have to multiply with some whatever known as Jacobian. What is r square sine theta into d theta d phi, right? So there will be something multiplied this. So multiplication of dx and dy in this space is, corresponding multiplication in this space is different, right? So I can multiply this dx and dy in this upright space, dx dy. Corresponding, this is d theta star d phi, where d theta star d phi is defined as r square sine theta d theta d phi. Similarly, when you go from real space to Fourier space, if you have two coordinates, if you have two functions u of t and v of t, then where u of t, the Fourier transform of u of t is capital U of h, and Fourier transform of v of t is capital V of h. Then the product, what is the Fourier transform of the product? Fourier transform of the product f of u of t into v of t. This is u of s star v of s, where this star is some kind of product, just like we define a particular product. Then what is this definition? Star. This star adinte form endannullana convolution theorem parayunnathu. Okay, so convolution theorem discuss what is the convolution theorem discuss what is the product in Fourier space. If you have a product in real space, the corresponding Fourier space product is known as convolution between these two. So അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. For the time being, I will just write the final form of this convolution. The convolution is written like this. The product in Fourier space is u of f star v of f, but that is defined as u of h into v of f minus h dh, integral minus infinity to infinity. Okay, so u of f into v of f is defined as the star. This star multiplication in the Fourier space is defined as integral minus infinity to infinity u of h into v of f minus h dh. Okay, there will be 1 by root 2 pi here. Okay, so finally you can, in other words, you can write this Fourier transform of two functions f1 and f2. The f1 and f2 individually they have Fourier transform g1 and g2. Then the product f1 f2 in Fourier space corresponds to integral 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity g1 of omega prime into g2 of omega minus omega prime d omega prime. Okay, and this is called the convolution of u of t and v of t. u of t and v of t തമ്മിലുള്ള convolution ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so it's just like a product in the Fourier space. Fourier spaceലുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സ്പേസിൽ രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് ടു ദ Fourier സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so having said that, let me go to Fourier transform symmetry. Okay, the symmetry of Fourier transform is I'm not going to this details. I will just explain all these things later. The Fourier transform of f of t is defined as this. You can write f of s is equal to f of t e raised to minus j 2 pi st dt. This is another notation. Actually, these engineers often use this notation. Okay, because in engineering you will always encounter I as current. Okay, engineering എപ്പോഴും I current ആയിട്ട് encounter ചെയ്യും. Therefore, they will use instead of I, they will use j. Okay, so this is an engineering notation. And also, instead of this 1 by root 2 pi
they have this 2 pi here. Okay, so this is just another notation for Fourier transform. Okay, now what I do is we are searching for the symmetry of the Fourier transform. Fourier transform symmetry ആണ് search ചെയ്യുന്നത്. Okay, so let's suppose the Fourier transform has a symmetry such that we can write f of t is equal to f some even part of t and some odd part of t, some odd function of t. If നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും സമ്മാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് ആസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി കോസ് 2 pi s t dt. ഇതിനെ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. കോസ് 2 pi s t മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു സൈൻ 2 pi s t അല്ലേ. ഇ റേസ് ടു 2 pi s t എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് 2 pi s t മൈനസ് ജെ സൈൻ 2 pi s t. നൗ ഈ എഫ് ഓഫ് ടിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. എഫ് ഓഫ് ടിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫ് ഇ ഓഫ് ടി എഫ് ഒ ഓഫ് ടി. സിമിലർലി ഇവിടെയും വരും എഫ് ഇ ഓഫ് ടി എഫ് ഒ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, നൗ if you consider this expression, this is an even function, this is also an even function, but here this is an odd function. Okay, this is an even function. So an odd function and even function is the product is an odd function. Now an odd function in the minus from minus infinity to infinity integrate the answer will be 0. Similarly here also fe, this is an even function and sine is an odd function. So this total overall this is an odd function, therefore the product will vanish. Okay, so we are end up with these two terms only. So if you write this two terms, finally you can write this as f of s is equal to f e of s plus f o of s. Okay, now based on this you can discuss a theorem. That is the theorem states that Fourier transform of a real even function is always real. Fourier transform of an even real function is always real. For real even function Fourier transform up in the real ആയിരിക്കും. Okay, why? നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു 2 pi s t dt ആണ് അല്ലേ. ഈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 2 pi ജെ 2 pi s t നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോസ് 2 pi s t മൈനസ് ജെ സൈൻ 2 pi s t എഴുതാം. ദെൻ ദിസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈവൻ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈവൻ ബട്ട് സൈൻ 2 pi s t ഈസ് ഓഡ്, റൈറ്റ്? So an even function into odd function will become odd function, right? We are integrating from minus infinity to infinity, so therefore the integration due to this part will become 0. Therefore only this will remain. So therefore this is equal to minus infinity to infinity f of t cos 2 pi s t dt. Okay, which is always real. This is always real. Okay, because f of t is real and cos 2 pi s t is also real. Now in the other way, if Fourier transform of an real odd function is always odd, is always imaginary. You have the other theorem. The Fourier transform of a real odd function is always imaginary. Okay, and then if this is an odd function, this is an even function, right? So the രണ്ട് multiply the product will vanish. Therefore remain ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഐ കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇമാജിനറി യൂണിറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഇമാജിനറി വാല്യൂ. സോ ഫൈനലി you have the Fourier transform of a real odd function is imaginary. Okay, similarly you have other theorems that Fourier transform of an even function is even. Okay, Fourier transform of an even function is even. You can simply derive it. I have given the steps here. Just just substitute for minus t u എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മൈനസ് ടിക്ക്. ദെൻ എവറിത്തിങ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈനസ് ടി എന്നുള്ളതിന് പകരം ആ മൈനസ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊടുക്കും? എസ്സിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് തിയറത്തിൽ യു ബൈ എ ഉള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ ആ 1/a ആർക്ക് കൊടുത്തു? എസ് ബൈ എക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ. സിമിലർലി ഇവിടെ മൈനസ് ആർക്ക് കൊടുത്തു? മൈനസ് എസ്സിന് കൊടുത്തു. therefore then this will become minus s. So f of s is equal to f of minus s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The Fourier transform is even function. Similarly the final theorem is Fourier transform of an odd function is odd. Fourier transform of an odd function is odd. And summarizing everything, we have first Fourier transform of an even function is real. Fourier transform of an even function is even. So this is real, this is even. And Fourier transform of an odd function is imaginary.
imaginary, and Fourier transform of an odd function is odd. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. Okay, so by this we will stop Fourier transform. And in the next class we will discuss gamma function, delta function and beta function. Okay, അതായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So if you have any doubts in this until this you can ask now, otherwise I will stop. Okay, any doubts? Okay.